자, 2월 6일 월요일 모닝 헤드라인스 뉴스캐스터 제이슨 리와 함께 시작합니다. The prices of electricity, gas, and heating bills in Korea have spiked by levels unseen since the financial crisis in 1998. The last month's utility prices soaring over 30% from a year earlier. 지난달 공공요금이 전년 대비 30% 이상 인상돼 전기, 가스, 난방비 등 국내 연료 물가가 1998년 외환위기 이후 최고 수준으로 치솟았습니다. The U.S. has shot down a giant Chinese balloon that it says has been spying on key military sites across America, prompting Beijing to protest against Washington's use of force on what it claimed was a civilian unmanned aircraft. 미국이 자국 영공에 진입한 중국의 거대 풍선을 군사시설 정찰용이라는 이유로 격추했습니다. 이에 중국은 단순 민간 무인비행선일 뿐이라며 미 정부의 무력행사에 항의했습니다. A price cap on Russian refined oil products agreed by the G7 countries, the EU, and Australia has come into force in an attempt to reduce Moscow's ability to fund its war in Ukraine without further stoking global inflation. 유럽연합 G7 그리고 호주가 합의한 러시아산 정제 유류 제품에 대한 가격 상한제가 어제부터 본격적으로 시행됐습니다. 이는 전 세계 인플레이션에 미칠 영향력을 최소화하면서 러시아의 전쟁 자금줄을 차단하려는 목적입니다. In the U.S., a national wind chill record was broken over the weekend as feels-like temperatures bottomed out to an unfathomable minus 77 degrees Celsius in New Hampshire. 지난 주말 미국 뉴햄프셔주의 체감온도가 믿기지 않는 숫자인 영하 77도까지 내려가면서 미 전역 체감온도 신기록을 세웠습니다. Brazil has sunk a decommissioned aircraft carrier in the Atlantic Ocean despite concerns expressed by environmental groups that the aging warship was packed with toxic materials that could leach into the water and pollute the marine food chain. 브라질이 퇴역 항공모함을 대서양에 수장시켰습니다. 노후화된 군함에서 유독성 물질이 흘러나와 해양 생태계를 오염시킬 수 있다는 환경단체들의 우려에도 강행한 조치입니다. Well, those are our headlines. Morning Headline Expressions. From the headlines today, let's have a recap of the main expressions. Jason, the first one was spike, right? Yeah, spike, when something goes up sharply. We think of this in terms of charts in finance, typically. But yeah, certainly can be other things as well. 동사 spike라는 것은 이제 급등하다, 갑자기 확 오르다 이런 느낌으로 보시면 되겠습니다. So to rise by a lot is to spike. The next expression was use of force. Yeah, use of force is when you're using some power, perhaps in some cases more than necessary, is claimed by other people. But yeah, you're using a certain amount of force to do something. And when you use the noun form of the word use, you say use. Use. And when it's a verb, you say Use. 그렇죠. 자, 명사일 때와 동사일 때 발음이 좀 다릅니다. use가 명사고요. use가 동사입니다. 자, use of force는 무력행사 명사고요. come into force는 뭘까요? Another force expression here. Yeah, come into force means to come into practice or to actually do what you're planning to do. And to enforce is essentially what we're talking about. Come into practice is another way of saying it. 뭔가 시행되는 거죠. 법률 같은 거요. So come into force or to be enforced, en, is the same thing.
Now, when something is unfathomable, what does that mean? Unfathomable is unbelievable, maybe uncomprehendable, something that you can't understand because it's so crazy, whether it's a story or a number or something that's just wow. Exactly. Like minus 77 degrees wind chill value in America. That is just unbelievable. And I thought yesterday minus 7 was cold. 그러니까요. 영하 77도의 체감온도를 기록했다. 그래서 여기서 쓰인 표현이 unfathomable. 정말 이해할 수가 없다라는 뜻이었습니다. Now to leach into the water. To mix into the water, to move around through the water into different places. L-E-A-C-H, leach into the water는 물에 용해되다라는 뜻인데요. When toxic chemicals go into the sea, you can say it leaches into the water. And we don't want this to happen, but it might be happening. It might. 자, 이렇게 오늘 헤드라인에서 나온 표현들 리뷰해봤고요. 모닝 헤드라인 expressions는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다.